Nanatina Radio Adepa Wofie. Nanatina Radio, gospel to the world. Nanatina Radio Adepa Wofie. Nanatina Radio, gospel to the world. Nanatina Radio Adepa Wofie. Nanatina Radio, gospel to the world. Abrante bi owo RTV Shampoo akoka ensembi. Na according to Owusu Bempankwada no, Shampoo omo se Shampoo akoti ati. Enti omo no ba be kire Ganafo. Se Shampoo abon onim Bible no mu. Enti omo kofa Bible scholars nyina aka ho bi. Bible scholar no ba ko ne Kwame Amu, na ba ko ne say Owusu Bempa junior brother Nana Kwesi. Na Owusu Bempa scholars no ba ye no. Ene na so matata kra be koti ya na nkeye. What you say? Na so otu se fie no bon wan kasa no mabon, omo mpa disua. Otu se omo nya omadwe se Bible no, omo beto mbo ase sua Bible no, atie ne ewom, na omo de ne ewom no akasa da bi. Enkrofo kinkan kakra bia na so omo de omo ankasa adwen abetena si. Na o de compare Shampoo dia o kai, na o compare Owusu Bempa boys yi. Enso mbeka ya because boys we me who qualities be o muma on betimi aka so mo ya sofo what you say ba o claim so mo ya sofo what you say so me ntimi force won so mo nya sofodie no otwa adwuma no nyame dia na mom ye metimi ayi won ten me so aten o me wo betimi ayi maten me mbro aten yeso won so mbro aten yeso aten mom no obi antimi emu no yonko atiasefo asasi so na quotation sankrofo no beken kaye ne omadwen ne omonti ase dedi pefe se Owusu Bempa ne nkwala no omo ni business bia o Bible no mu omo no nya omadwen se Bible no de omo de be adwuma oti ase omo de omadwen na omo de chese nsem kakra omatete no de bi atetete ho na se ahohwie poto no omo hwe guo na yo videos no ha ya metra endi atron se obia no omo ankasa no omo be read quotation no omo via many Prophet Dennis enso wo fidua mu yenso ye be quote the same scripture no na ya quote na wati asama Bible no kan na o dia compare ne ankrofo no kan no se ye boa paye na ye won se omo seda se eyanida ho se die na ha won odwen ho a won tiase matrase adwen ho a se betumi atiase se edie tina for the past best ekobesa 3 months atwam quotation bien crofo be yibia otu se boa paye eda ho oma yo madwe so be use scriptures no e de deceive nipa ba na ye wo fie ye be expose bibia ama amanfo ehun no kre ne atro biara ewom Prophet Dennis onyankopon asomdwe nka ho asomdwe nka ho so kakra child etiefo na
yensane ejano ngum yɛde nyankopɔn ase ne da yi sɛ ɔma yɛte nkwam yɛda so ɛhome na biribiara nto sɛ ɛnyɛ yɛn ahoɔden anaa yɛtumi nyankopɔn no adom ara atanka no ɔma bebrebe si but onyame ama kwan onyame ama no ama mu saa tiɛ no deɛ yɛba bɛkyerɛ nyame ma sɛdeɛ yɛhyɛ ase yɛba bɛkyerɛ nyame ma deɛ bible no ankasa ɛka ɛne deɛ onyankopɔn wo sɛ bible no ankasa no bible sɛ nyankopɔn home mu ɛfiri onyame home mu it is what they call Hebrew now your friend in the Roach, which means the breath of God. Now breath of God na ankasa ma onyankopɔn I mean honhom kronkron aha honhom kronkron sɛ Jesus capture disciples ne sɛ ɔbɛsoma okyegyinafoɔ no ɔba na wakyerɛ nea ɛyɛ ne kwan a yɛmfa so wote aseɛ enti no sɛ yɛka nyame asɛm deɛ na kyerɛ sɛ ɛni kwan sɛ yɛbu nyame ho mmere no deɛ animtia yes wote aseɛ because anything that we will speak against the voice of God and against the Holy Spirit it is against the Holy Spirit yes Bible can say but every nipa notice ni very carefully ɔse sɛ ɔkasa tie agya no ɔde bɛkyɛw ɔkasa tie ɔde bɛkyɛw ba ɔkasa tie ahonhom kono a ɔremfa nkyɛw da Corona, if the word of God is the breath of God, that is, if it is the breath of God, that is the rhema they are. Then we need to understand, say, we should be very careful how we interpret the word of God because it might go against the Holy Spirit and it will be blasphemy as the Bible stated it. Bible nekai, you know, blasphemy, bit that's it. It's any a Bible nankasa kaye and omo interpretation. You understand? Near the 2 years so the Bible nankasa eba now no cry a day because emra so futura amount for depending on ye say futuro ni fro na amount for any day eda ho say Bible mu pese mu ye the Bible never be disprove bibia Bible so I'm quote Bible. Yes, you about quote Bible. Yeah. They're interpreting here who no nankasa. We bring the truth to bear. Na nipa ye de atiase. Atiase. Ti nyame sure obi biara o hwe sabre ya. Okay. Yo, eda otwedi aponyankopon se. Prophet Dennis ya na wa hwe onsa yi ama me. Be patcho you. Am say unim yeah. Enti etiefo ene am say sanya Prophet Dennis kan yo no. Ye ba betie owusu bempan kwada no quotation sa boys yi nyina ye ba betie ni nyina na yakọ Bible no na ya compare hwe awe se so eye kan na boys no kan ana so mo kan etiase so ne edi kan no medical akwa play video edi kan chese boys the bar out na ne edi kan no me pacho me kaimo asemba kon for the past bese eyinem say ba ya na yerefi yen sister Jenwa ye ba ya na yerefi adofo misremo emsa adofo no pi moyade adofo no pi moyade ahokeka ne emboa ya mode boa yen sister yi moyade na me kaimo say sremo modaruma every month as yen sister yi okohwe nani every month as oko hospital kotua 30 million for enioma ese utimi efam na ne hoto nani ba ko no de ekokra nani ba ko na say aka ba ko na aka no and I spend 30 million every month sani a obetumi atenasi a wonye onifrani misre mora adofo we ni Kristosom we no hye se yenyama yen ho misro se ka okuma na obetumi akwakoboa yen sister say ne number no free screen ani me try the number no aba beto so ama na se opese friend sister na wa frɛ no emwa bi a obetimi e de aboa no no otwedi amponyankopɔn obehyew na obeto nkwa na mesew e ka okuma na wakoboa yen sister afei yeni kan enko yasem no so adofo mo ba na mo hye na
mo invite adofo so sister Telly Abrandon ko onyankopon enhyira bebre na Christiana Yeboa onyankopon enhyira Kwasi Osaibonsu onyankopon enhyira bebre ama boahema onyankopon enhyira adofo amaba so nyina medokwat onyankopon enhyira na konkonsa nima onyankopon enhyira bebre adofo amaba so nyina no nonsense enso ewo fie no mu onyankopon enhyira bebre obapa Mikel onyankopon enhyira bebre adofo amaba so nyina meso menhu udin amma na odi acheme brother Twene Philip onyankopon enhyira obapa Mikel adofo amaba so nyina meso se menhu udin na Charlotte sister Charlotte say udin na aka akodi nchen sister Charlotte say asantewa na say ya na Kela Liat Kodom onyankopon enhyira bebre adofo no pi ewoso sani amekan no menhu udin ambo a mepacho na odi ache ewo ma yebesan ababiem ti ano wa keep on ama wo comment no abakwan bi aso no mehu na mede nchia kese pa ama ena nana adwoa boatima ana bo ya boa ba emsene soso no emba enti afe yenko yen asem no so now mede yen brother Krobia ne adubachi ena ebro first na watie emrantie mienu ensem waka owia yebekọ nana kwasi so yefiri so yebekọ Kwame Amoso na afi yatoatoa so akọ ne aka nyina so na motie ensem ahodo a ekoso ene ensem a respondent crofoi edebre yen brother Kevin Taylor me bacho yentie sa video chief mbese me busa scriptures bi wona mo ye Bible scholars eye Jesus na esoma disciples a o ka kire wo mo say samo kona se kromwofo na anyem a mo propromo na ase nete na ebeta ne nnome e de ama wo mu oh papa we dey chief enke ye kan say wasoma obi so omra me nchen mesi nipa na me mpese me we kam no me na me de me ho me mpese me tie nipa no asem na ode ba no na papa wo ka se beda ne nnome e de ama me a enu so esi mu say bone ben na maye eti eno no na eye Jesus na eye apam dada ni mu na eye apam foforo ni mu enye ni nyuma ni bia enu Jesus nyuma ni bia chief se me soma sofo matata se sofo me pato koje ade ofie mu abre me ba okona maame na mfa amawa sanu no me fagu ni so ade na ye maame ne de ya ena me sofo matata nkoje mra na okoye na maame na mfa ama na me so nsane no me fagu ni so chief ade we wuti ase sei but ye Jesus ni nyuma ni bi no eni tro bi antimi nkase ena osofo kese ena hwe Jesus suya no ye hwe Jesus suya na Jesus to me ye ni nyuma ni bi no eti nyuma ni ye nam so no osayare Jesus ba no osayare asofo osayare Jesus ba o senkom asofo senkom Jesus ba ye o to me ye eti no obi yo sofo bi bibia all right say o to me say ni pakoro because osuma a disciples no pokeke wo sese mo kono o manyema mo propromo na ase nete na beda ne nnome e de ama wo chief osuma wo mu keke wo enuma ni bi no opese o kire se ne nkofo na osuma mo mo ba no wo obaye o mayaka yaka de wo obetiti ntasu egu o mo so ubebu o manim tia ono obaase entiti ntasu mfa ngu no so Jesus obaye si entiti ntasu mfa ngu no so because ne purpose ni nyina na se ye beye na yaka de na ni motive yanso obewudi age me no mienu nkwa bere ya ma saso se bewu age obi ankwa na mom ye ba se Jesus nyuma na oba be ye no ye ba be se mu kena na ye di ho dance de akere nkofo na atwe akra de ama Jesus abrent o ye serious chief o nye serious enye onu nti ne ye kirem but for the sake of viewers or for the sake of viewers ebi asabi omuso omunim Bible mu na omunti ne ma biase na ofre omani no omu na ye kire ne omu de akire omu be ka so mpo no nko de anke any time wo no ho say Jesus is soma disciples no se se mo kono omu anyama mo propromo na ase nete na ebeye nnome e de amawo sanso na wo ye nyame difo bibi na even ne mpaboa mpo ese no oproprase na oda na tije kire wo se ade a waye mi wanye ne ye itima propromo na ase nete a ebeta no nnome de amasa ni pakoro no chief ase kire no me pacho mutio we ani young brother Krobia nenti ase ewo
ɛwɔ ɛwan fakra em sɛ Matthew what you say krobia enti ase wɔ Matthew chapter number 721 krobia enti ase no sɛ krobiara yanje mo no sɛ mo firi mo akwa mo propromo nase emfuturo engu kro no mu na obefa nyinam Sodom no Matthew 10:12 mo fa ncheme na wenum de minimum mo o chan ko mo kotwa beto sa apostle antwi akoti ati me ba chaw munti o Christ eka sembi ewo Matthew chapter number 10 verse 12 eso na nkrofoi ejina kasai na mamenu enko ho na yentie nia okan Matthew 10:12 yentie asama Christ kan according to krobia Jesus Christ catch na suafo no say krobia ra suafo no be sene mu ana efie bia asuafo no be sene mu say ye gi wona omo nsre hyama se krona ni wona won propo na se na tie engu ho muntio ana kwame amoje soma no entine se owusu bempan kwada no adwene ni won susua no se propo na se na tie go fidua no mo no eye curse eye nome otie wakasa oti wo wasom according to krobia what ase no yo sofo krobia e yo sofo what ase enti se osofo adwen se efie bia mo be sene mu se ya gemu a mo propromo na singu ho e ye kesa ene na se bible no nyina ye kes ama wusu bempa na ne fiefo bibia o bible no mu bia dan kes especially New Testament because now papa no nya bibia o de be kire se New Testament kes bi ho apart from Broduma a Christ edume no enti now bibia onyankopon ho odin ye punishment biara esiye e wo bible no owusu bempa na ne nkwala akosesa ne nyina de aba se eye curse so me ba be read quotation wa ono kan no read bible no me ba be read a kire ne dia compare se so eye no kre se Christ man asuafo no e kese yenti asem ne yepa so yen sha de wa ha Matthew chapter number 12 Matthew chapter number 10 verse 12 Ose na mo sana fie bi mu a mo ntia emufo no na se efata fie no a mo somdue emra so na se emfata no a mo somdue samra mo nchen na obiara a wore ose na obiara a wore nyemo ana se orentie mo nsam no mo free efie no ma na kro no mo akra mo propromo na asem futuro no kra me se mo se atemu oda no obefa nyam Sodom ne Gomorrah asne Gomorrah asase asne sa krui muntie ayi when owusu bempa ne nkwala ne se eye curse na minim se propronasem futuro egu ho no e na ye curse no ana se munfrifie no monko no e na ye curse ba yenhwe bibi Mark chapter number 6 Mark chapter number 6 afi woche mfuturo nasi otiase oche mfuturo nasi mikasa quick na mama brother Dennis abamubi prophet Dennis Mark chapter number 6 verse 11 tienia bible no kawa ose na 1 hour nje mo no na orentie mo nsam no se mo free ho akwa mo propromo na se mfuturo ni won adanse muntio sha akrofo we omo bon ye ni hodie omo nsua bible no just see entrance nsua bible akrofo we nim akrofo we nsua bible tio o se wona orange mo no se mo free ho akwa mo propromo na se futuro na mo fa ni won adanse na atemu oda no
obefa nyinam Sodom ne Gomorrah asase asen sa kru no me pamachew we eye curse Jesus share na suafo no say so omo kọ na obi anti oma omo nkese om me bisa wa wutie me monka no kre na se mu nation prophet enti ase ni e wo Bible mu a wa wo sha oman no ebede na ehia mu nation prophet the understanding e wo Bible no mu no. And what dear as of years of one for 32 years until Nyoma way na no the church or mine. O we are no asan come out to so and what can obi anka bi o so be a friend can bi o so be pai can bi okro no obi antime touch no because of send your sikoti Bible nti onimade sin obi a na se sei e na ya adwene ne ante ase tia say e mobo what you say tio hwa ebia obedwen se ebia fe no wabaso tie boy ne kakra bi se man so a tie ne kakra bi tie chief mbese me busa scriptures bi wona mo ye Bible scholars eh Jesus na na esoma disciples a o ka kire wo mo say se mo kona se kromwofo na anyem a mo propro mo na ase nete na ebeta ne nnome e de ama wo mu papa me pa cha otie hwe we wo so be pa na de a kire no enye boy no wo so be pa na de a se na no se sei na e kire kone ko ka kire Ganafo e na o ma betena weka Bible no na da manim won so ka so an koti o because onim so koti a wo be kwa ko check nti this time boys no ba o mun koti o mu kan sam ne kekawim no o matwam ba ye ofia yensu adwuma no no we no Onyankopon de ahyensa nti wa kan se Mame Simon bi ma kro bia no no Mame Simon repeat bi chief mbese me busa scriptures bi wona mo ye Bible scholars eh Jesus me pacho muntio Kwame Amu no ne kasa no o se Kwame Amu ye Bible scholar muntio Kwame Amu ye Bible scholar muntie Mame Simon go back nti Bible scholar so no so e bedru ne de so ni akọ check Bible scholar so ono so ye Bible scholar mpa ye bekọ akọ check ya ye de nya Bible scholar no Onyankopon de amayen ene ye ka so ye check ni ahwe Bible scholars so usu bempa atete wono me pa cho muntie boy ne bi chief mbese me busa scriptures bi wona mo ye Bible scholars eh Jesus na na esoma disciples a o ka kire wo mo say se mo kona se kromwofo na anyem a mo propro mo na ase nete na ebeta ne nnome e de ama wo mu papa we the chief enke ye kan say wasuma obi so omra me nchen me si nipa na me pesa me we kam meni me na me jeme meni kura wu ama wo what you say because oko ti Bible no ti si aya na ni wu pa o ya na ferry what you say me pacho mo ma me san read bi mo mo ma me san read bi mo chemo Matthew chapter number 15 one say me sre but we enye joke serious enye joke serious what you say Matthew chapter number 7 what you say 7:21 yentie asem a ewo 7:21 Matthew chapter number sorry Matthew chapter number 10 ene ehina me so me kodai ene man hwe yankrofoi ombe mse ne omo ya atesemfo no just asem ne me sre abobo me bo what you say me hwe ade yankrofo no ye na me nwanwa se Bible scholars ye fre Kwame Amu so ye Bible scholar afemuntie wa Matthew chapter number 10 verse 12 o say na mo se na fie bi mu a mo ntia emufo no na se efata efie no a mo asomdue mraso se emfata efie no a mo asomdue nsan bra mo nchen na obiara orentie mo nsem obiara orenye mo ana ontie mo nsem no mo firi kro no mo firi efie no ma na kro no mo akwa mo propro mo na asem futuru no kre mesemo se atemu da no obefa nyinam Sodom ne Gomorrah asase asen kroi mon kaise osu kura na katua book of Revelation at the bro biara sanya ne nyumate and obiara o ye bone was asase so wo under curse already yankai edi pro no mo mamo nyama dwen se sa curse na free ho dabi osi ada obedi aduaba no bi no owuo na obewuo ampa onipa kodie nti sa owuo no eda obie no mo twen no muntie ne yepa and Onyankopon ayi eda kese bi esio eno na se Matthew chapter number 4 and 3 John eka ho asem no osi wo didua no
ɔde akuma na to dua no yi no dada ti dua biara nso aba no obetwa nti atemu de ɛyɛ curse ma ɔde bɔne ni biara enye obi ana de atemu da ɛyɛ curse obi ntimi ka to se me bo dua so wu akɔhɛ enye duabɔ sɛ dua ntimi nka obi a sɛ onipa no babra bɔtene a ontumi nkɛse no sɛ ɔnkɔ hell sɛ onipa no babra bɔ papa ontumi nsira no sɛ ɔnkɔ heaven because wo nsira onyankopɔn county onyankopɔn sɛ akomam na obu obiara tem nti Christ ɛka kyerɛ suafo no sɛ kuro biara mo bewuram sɛ mofo gyemo a mo nsira nhyira mo nhyira nka ho ɔmo anyemo a mo kɔ a mo ne mo nsira nyina nkɔ na mesim sɛ na mo propro mo nase ɛmfa ni wɔ na danseɛ sɛ mo de asɛm no brɛ wɔn nanso wangye na atemu da no adanseɛ no ɛna obeyisu de tia wɔn sɛnea wasɛm kɔkɔto a yɛfrɛ danseni na obedi adanseɛ tia wo ukɔka nsɛmpa no kyerɛ no ɔse yɛs yɛkɔ hɔ yɛadanseɛ no sɛ yɛfiri kuro no mu no yɛproporo yɛ nasem futuro gu hɔ anie ɛna Jesus sɛ atemu da no ɔbɛfa Sodom ne Gomorrah asase afanyinam asensɛ kuro no montio na wei ɛyɛ curse mebisa mo wei say de obi to ntasuo kra curse because of dua bone owusu bempe ball Ghana egu nanim ase no or try no the Jesus awura dua bonum bi or try no the Paul awura mu bi or try no the Onkrokro awura mu bi or try no the Peter awura mu bi or try no the Onyankopon awura mu bi now or the obi awura mu bi and the Prophet Dennis bisa me question bi em so no abeba ho said na Onkrokro meti Paul ofri anani no eno so curse ana anam so say adea na obi gina ho a se na Anania gina ho ana Onkrokro bon hwe ma Paul ni firi ya nko wo so bempa be kotie no say ye Anania ena curse Paul man ni firi nko be kan yes because waka bi acha Anania ne ne yiri Safiria what you say so yan sha de o we ye Matthew eno kan say ena wo ba Mark no a Mark chapter number 6 tie sene ono so kan ono na kire mu pa Mark chapter number 6 verse 11 no ehon ono so kan yie o se na 1 hour range mu na ontie mu nsam no se mo firi ho akwa mo propro monase emfuturo ni won adanse mo propro monase emfuturo ni won adanse se mo beka asem na kire won na wanje enti sam futuro na o ma won prapraye no enye curse owusu bempa come on enye curse eya dansidie eda ho dan kwa matemu da ema wona wanye nsempa no nti ye den na wetimi dan curse ema Mark number 6 perfect yes sir me pa chaw bremu bi na yen kon yen to yen videos nso unu abema asem okaye no sir akwa we dey makachu so wabon specifically sir when your friend is saying no Krobia yeah chiro say em say so tena ho kasari na we na bon pa we compare we pa nya Bible mu ba kokra me kai say me show video bi no say opa yemi no microphone ni enwe yeah ohia me no what the way ekuta microphone ya the be fu oru ba bia enyi nchira David we study Bible carefully also na me nchira ne da bia re free even me pese metie nipa no asem no ode ba no oh sorry Mark chapter 10 hona yeah sure na Jesus was sending them to specific people na specific yeah okay from the verse 5 neighbor na osmo mako eye Jew for the Israel for na asa ho yeah eti yes instruction bi wo ho instruction bi or say do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans. What you say? Yeah. Go rather to the lost sheep of Israel. What you say? Go to the lost sheep of Israel. Yeah. Now, Israel from the beginning, exactly from the beginning on, who study Bible na amamamu for can heaven. What you say? Eti enyame enkrofo no wa fra Israel for say enkrofo. Ti Jesus say eye Israel nwanhwefo o mayere enwanku o mayere o mayira.
Munko. What's your say? Eti edibenti na Jesus aka kire o say menko amamemu for the but munko Israel for ankasa. Munko Israel for ankasa. The reason why Jesus can't say much said because that period not omewu because after the death of Jesus and amamemu for the back spiritual Israelites. But yes be we no and the back this time now God was calling his children Israel into repentance. Not the more bad such. Yes, was specific. Was say, "Munko Israel nyanko omayede, omayira." Yeah. And I will proclaim this message. Munko kanchi obso oso ahiri na ayede aben. What you say? Monsa yare, munyani ewufuo. Na omo nkwata no mo mfi. What you say? Na ututu ahun bone. Medema mokwa musumukwa mfamakwa it's your instruction here answer about the verse number sorry 11 hobana say whatever town or village you enter which town the town of the Israelites are Israel only few whatever town you enter search there for some worthy person till worthy person. Yeah. There can be a word here. Jesus was giving them good. He was giving them specific direction. Yeah. What you say? Jesus did not send them to use useless people. What you say? Exactly. And stay at their house until you leave. Because when Jesus said he come on instructions and what you say? My mom for me be out. Now, Montana, what a copy of some bed, you be free. See me on. Or say, if it is not, let your peace return to you. Say, as you enter the home, which home? And if you be an also Debbie. If you are a sefata, yes, on say, or sumo ma kunkrenkra. So put you. Na ahwafo ye osumo krenkura na the specification is munko obi a osefata ho na munko tena di fie na fie na mobewura mu ye gema na maso dwe dey enyo munko mu receive message no but also put ye enyo mu receive message no Dabi efie na mobewura mu se mo kwa akotena ho no si ye gema na mu free fie wa mo mama sumdue nye dey enka ho yeah so wanyema mo ne masumdue nko mo ne masumdue nye dey enko what is there na shaky na that me shake off your the dust of your feet shaky now ti asem you na me say say because almost or small in the name of the Lord yes it is a nipa na anje asem na so manje Omantuma, just a Yankopon of my day. Omapuno enimtia, yeah. Exactly. Omapunyanko poenimtia. It's when you crown a name of the message, Nequa come or mono. If you are mobetin, and oka, if Yanka so quite young to Muntenemuno. I was some oka. Now so more pomodia, more propromonasing futronia. A bed chain. What you say? Aha. Na ebeche wo mo te se Sodom and Gomorrah. Atemu dano. Na minim sa atemu e de atemu kese. You see? When you know me. Atemu dano. Enti won sa wo refer bibi say. Tie me refer bibi say si awo ka say. Yeah. Say wa edano nipa bebre ka say de udi hye nkom. Yeah. You do to two on now, everybody because a moon free me so come on, yeah, the entry. And if I didn't entry, so me that the job, man, Shamatadi, Mamma Matadi. Me that one to the man for my mefi. Now, me that I are sabi and mamma Shemi. Now, me that mamma Shemi. What's your say? Now, what now, baby, say, already now, where I hear from you, who so yes, I know some young monkey to a woman. One young what you say? Yeah. It is sad na or patchere. Say so more rejecting na. It also be kai Bible can say bi. O say some ferry ni panim.
wo ma asem wa me so me fere o eda no yeah se mo fere se mo bebo mi din e wo nipa anim a me so me fere se me bebo mu din wo meja anim o ti ase enti first enya dansidie e wo ho se mo ko fie ho yeah enti wo footprint on se ni tia na tia obi tia anwea mu a the footprint e ka ho wo footprint ka ho enti enya dansidie say because enipa ni bi be ka one day say obi a meka sempa bi anya dai anchire yen o ti ase to ni begu ho no e kire mu footprint se mo ba ho ampa eti judgment no mu ni asem bi aka e kire se nkofo ne ba na mo anya dai mo anya wo mo exactly sana na Jesus e pa kire eti no ka se odome wo mo a that means unim de okwa nka so yede walk off track totally off one can say Jesus was speaking specifically about the judgment day. Say the American Crawford Mecca say, or Mecca say, Obi Amaya ho. Obekaya timer. Is it Luke chapter 12? Lazarus, what's he say? Also, catch Abraham say, also man and you know Lazarus or Abraham Kukum Sikanino. No. So my Lazarus no come abusu efie na monia na onko cancer in trouble and he ba say na Abraham kan o say baby aye woni baby am wo no mu twe kase la intem ema na two owo Mose ni adifo no ma ntie wo owo Mose ni adifo no ma ne yere ma ntie wo exactly it will be a sign say san krofuko ni yedai eba rufi the one jiwo eti there is nothing you can say before the Lord eti nyame no ebe kiro say ukai kwa musan futuro ye gufo yi eye Matthew eye Anania omu futuro ne gu no ene gu no oti ase eye we eye Barabbas eye Judas Iscariot Judas kra no koku no no ka ho yeah Samuel no ka Judas kra na le no ka eti we Judas futuro we Peter futuro we James futuro we John futuro odini nyina be kai odini nyina be kai wo enti na Jesus on say a figurative you be figurative e gina ho ma bibi e gina ho ma bibi yeah krono but e gina ho ma bibi et say obi kasa me wo ro me nsa free ho yeah every ho tama yedi Jesus ba Pilato enim yeah what you say yedi ne ba amrado enim amrado yere da yo so yenti o se abrante onim bibia o maka sa chenchire be ko no se me wo horo me nsa free ne ni moja ho yeah horo me nsa exactly a figurative o pa chere say kuna moko akoko no minimu bi minim hu hwe me dia me ka se mu no enti minini moja ho fo o ti ase enti a figurative adenti no one can say o sam bia di nsuo ba ma ne de wo horo ne nsa it is a sign say ni pardon ni ina ni no me wo horo me nsa ye dai every home okay. It is sana na Jesus air patch it when they go over the bar over the bar me pacha wo me enkoso na yentie video no okasa bebre yenkoso na yentie yenua be ma krobia beka so mpo no nkwa de anke any time wo no say Jesus is soma disciples no so say mo kono mo anyama mo propro mo na ase nete na ebeye nnome e de amawo sanso na wo ye nyame difo bibi na even ne mpaboa mpo ese no o propro ase no o dan achi kire wo say ade a waye mi wanye ne ye itima propro me na ase nete a ebeta no nnome e de amasa ni pakoro no chief ase kire no won say prophet osre yaya mobo ha before yaya mobo dudu yaya mobo too much but we mu nyina ya sofo we ojina son them every Sunday so ya sofo na nkrofo atua tight nkrofo bufa so na ye dada won be so seed sama wotam for na nkrofo bufa so what you say show quotation be say 5 line per I wo boy in church ase wontimi an chase onam ho chese onam professor onam over the bar o chese on bepo no kra na chese wa twice okosego otia bruso sauti o si quotation na ye kenkan ye no eh case na o try ma me chem na adwen
or try a convince followers I do omachi. Say on papa no mena or domino, a ye. Fisa Christ Christman a suaphone or small one, says suaphone cono bien tiona on domino. Yes, I'm also baby, I make a Luke 16:19. Luke 16:19. Okay. Aha. So the better company minimum. Or town come baby chapter. Prophet na kutieti. What you say been on mediation Paul. Meanwhile, content na ka say kura some Paul, some na all cano, some Paul anti or catch us ye person yet. And o teen chapter ne verse. I don't know now modity say some Paul wabon. Enti some Paul born a wabon. Na krobia mo ba be kire mu a. Krobia ba ya. Na kire say ono dia crowd dey say wa mark ye. Na yenko yanim ne entie no. Enim guase pa no wusu bempa ne kwala no gu omo. Otiase. No ma dwen so obi a check o. We say ko obi a check o. We o kan yen katwam na say e so obi trim say Jesus Christ ba ye no. Just osman na suafo no cross mom mu ko so obi ato antie mu a mo ndome won. Obi a wantie no mo popro mo na se futuro na mo nnome won. Ana na Jesus obi wu ye den. Adeti na Jesus want na soro na wan dumi ye nyina wa asase so. Na ofiri ho ba asase so so oba be dumi yen e wa ha. Hwe mo ma me kyemade bi na mo hu nkrofo wo yadwen. Mama kan quotation bi mamo. Mama kan quotation bi mamo. Ewo Luke chapter number 9 verse 51. Tie Luke chapter number 9 verse 51. Makan what happen? Na me pese me san etia so biem ema. Luke chapter number 9 verse 51. Me pacho te waso ne tie ni ye pa. Tie. O se na eba se na a ori be fa na kro riye edru no. O de si na ni so se obekọ Jerusalem. Na osoma abofu di nanim na okoe. Okosane Samaria nkuro bi ase se ori kosiesi ho ama no. Na wanye no wose na wanye no efrise na ni kire Jerusalem. Na asuafo no Yakobu ni Yohane hunuye no oka se awurade opese ye kasa na ojafiri soro be hye won na odane nani ka won anim muntio Yesu dane nani asuafo no a owusu bempa ne nkwala se Jesus soma won sam nkoka nsempa na omukọ na obi anyemo a monkase won asuafo no peye sesenia Elijah ma oja be hye asofodom sofo no enko so be frɛ oja abɛhye Samaria fo no fi so omu fa no sɛ Samaria fo no bu Christ enimtia ntia asuafo no pɛsa master ma yɛmfrɛ oja mfiri so na mɛhye sankrofo tie asama Christ ɛka kyerɛ na asuafo no o se na odane na ni ka won anim Jesus shase didi na asuafo no tem asama pie firi asuafo no keke sɛ yɛmfrɛ oja nkɔhye abɔnefo no Jesus shase didi na asuafo no tem o kan asuafo no anim tie ne o ka to aso o se odane na ni ka won anim sɛ munnim honhom kro a moyɛ ne dia tio munnim honhom kro a moyɛ ne dia onipa bana ma sɛ obɛsɛi nipa akra na obɛgyi won na okɔ akura foforo bi ase me pa choti Jesus asuafo a wusu bempa sɛ Jesus suma wona osmo nsa mokɔ na obi antie mu a monkɛse won mo hohoro mo nasim futuru na mo fan kɛse na minim sɛ obi hohoro ne nasim futuru a ɛyɛ kɛse mo wusu bempa enya me wanwa so de anointing oil ebobo fam so okɛse ɔtiase we ɛyɛ shame enim guase ma Christianity sɛ osofo a wɔso wɔ yɛ nyamedwuma 32 years na wo nkwala betena bonten be ya ade we and still wo ahoɔden betena wo sɛ wo bo obi dua me pa chom nkɔ so na muntie no me do eti no so na krobia mpo akyerem sɛ ye gidi di a enwuma o ye no ye be de kyɛn saa woni de tia Yesu kan so na krobia kasem e powerful that time no na Yesu bɛkɔ eti no yes o encourage you omo so his bodily presence will not be felt but ombe mu sɛ Nyankopɔn ba na ne omo nam eti ɔse munyi minni na enwuma mo ye no ana me ye no mo betumi ayɛ saa empo ayɛ de kyɛn saa
it doesn't speak of holiness. So I can say about holiness, then even Jesus has failed because he died among sinners. He was made sin for our sake. That in yes, once an alcohol cross no, not or your trinini, but of a bonin cataswa catane. And it's what say ye now there are no argument. It is nullified. It doesn't work because he died as a sinner. But through Jesus Christ and salvation, we say Christianity no ekrofo say o ma jokers what you say. So in Bible na ekrofo sha say so mo kasa ya necessary. Also onim ne okeka ho. And when so your apostle or was sorry or church members tenenasi. Ono na ka the whole Ghana say the members edidi toward the sikama no say onfa nkoto credit ngu ni phone so na onfa be diatem. Anya me nwanwa because osofo enti aseni a enuoma obekyerkyere no ebema okwan ama sa osofo gina bonti di atema e normal ma munti asem ni o mo hu na adwen and now ni abrantie pesa o kire wo ne me ne se Jesus Christ abewu ama me ne wo munti ni o munti asem ni munti ni ye pa so righteousness enka Christosom no ho righteous ne Christ dia na righteous e what Christ mo no eno ne cover me and the cover wo muntie ni nti me ametie ehia mame se me fight wo abraboten ne ho because anya dia metumi abo abraboten ne muntie o na no asem se mutie ni ya wo de muntie no nko animu kakra bi na mentwetwa na no bebre muntie no nko animu kakra bi na muntie asem wo meki na point wo meki wa boldly embrace the throne of grace, and that is where our holiness is. It is not by your works, neither is it by your effort. Because your holiness or say your righteousness is standing right with God. No man is holy except Elohim. None can be righteous. That one is even like a filthy rag and to magufin now angels call mo be when you kingdom pono. As human beings, the reason why the reason why we are called Christians, let's say, also of our word Christian, the first word is Christ. The what one here I-A-N. It means Christ, I am nothing. Righteous, holy. Righteousness is seen in Christ Jesus. And to nyamisha so no person o do a because a woman to man righteous here, then there was no need for Christ to come and die. Me pacho samoti se wo ne me betumi abo abraboten a na ehia master Christ ebewu mayen me wura ho say ya kasa Christ ebewu mayen na boys ntiase ana ye kasa obi ewo Kristo mu a boys entiase ti asem ni yepa Christ de ne tene abrabo ebe sesa wo abrabo boni de ne tene abrabo brewo se hwe ne sua ne bon sania esefata na mo di bem onyankopon anim nti no de ne honhom be pie suma wo se honhom no mo wo na onya wo kyerkyerefo onya wo futufo oncheche wo wre omo wo ho ban na eduro ne mu odin sania etia no yenua krobia ane edubachi se edubachi akasa wi moti ne nsama okaye no na mepacho memamo tie kakra na afi ya ma prophet Dennis abem ache enuomam kakra ache mepacho muntie edubachi wo mra wo wie na asem no weye attack a boys de bama Shampoo what you say enti mepacho muntie no kakra bi esia prophet Dennis bebem ansa na fi mabem ababe kasebi called Christians, let's say. Also of our word Christian, the first word is Christ. The what one here I-A-N. It means Christ, I am nothing. Ubenya mua, unya righteous, unya holy. Righteousness is seen in Christ Jesus. And to nyamisha so no person o do
Because a woman to my righteous, yeah, then there was no need for Christ to come and die. It's a baby of us or strike you or no. Or say yes to Christ to a cross and so on. Not what qualify automatically. Your scriptures are wrong. Go and come back again. Now I'm going to take it upon myself. So Uber Life BR now Uber Out TV, I will monitor you alone. Okay, give me a wrong, I'll come and correct you. Opa, invite me to your studio. Chief Midasi. Last one. So bet you can say be a man at Triamba. Not Archbishop Papa Nick. A preach about message. And also message you are me preaching. Prophet Dennis. Me pacho. Yes, sir. Me pese odi sima kakra bi ansa krobia as boy edubachi asmo kai ansa na fe ya toaso e dia ko end. Edubachi say Christian IANA katwo no. E say Christ I am nothing. I am nothing. Yeah. What of Obika say Ghana yana? Uh-huh. ANA katwo no so e be kan say Ghana. Ghana I am nothing. Yeah. Sasa no opatre. Sa no peso chire. Because sa no opatre dia, you heard the Bible neka. In the first place, how did we get the name Christian? In the first place? Antioch. Omunya said you. Omunya said you know Antioch. Antioch, yeah. What's you say? Yeah. And even in the from Christopher and also Christians. Said the Bible no, you have a kind of a profumo no. And even in the from because Antioch for I mean, yes, you're seeing for no. Brapo. The way it's no a fata Christo. What's you say? Eti omutimika say wey a Christo a chidi for. And now say we mu free Christo mu. Say me ye Ghana ni no. You from me Ghana ni ana Ghana. Also say me free Ghana. It is a free Christo mu, you are a Christian. That is Christian. Christian. It's and Christ I am nothing. What's you say? Tell me they want to bring out what they call where you also bempa Bible. On a man the gospel according to Osu Bempa. Yeah. The gospel according to Osu Bempa. Matthias here. What you say? That is the reason why you know the word Christian. That is Christian. Being out of Christ. Coming out of Christ. Now, a Yesu and by a modern deal Antioch. And he said in here. Well, he was talking about holiness. Or say no man can be holy. Only God. Yeah, but this proven what higher is here. Say, what is written in the Bible, no, or you're totally wrong. Totally wrong, yeah. Totally. You are born. It's near so omunsiande on because omunsiande ebeboa. Okay, yan shadi. 2 Corinthians chapter 7 verse number 1. 2 Corinthians 7 verse number 1. 2 Corinthians 7 verse number 1. Aha. Not so full. What kind of number? 2 Corinthians. Yes. 7:1. 7:1. Osi. Afesi e wasa aboshe nti adofo. Aha. Muma ye hohoro ye ho. Mfiri honam ne honhom mu efi nyina ho. Okay. Na ye wie ya no hote onyankopon suro mu. Wonderful ye wie ya hote. Holiness means ahote. Ahote ya. That is holiness. Yeah. Na ye betimi ate ye ho onyankopon mu. What you say? God is holy. So whoever resides or lives in God becomes holy. Yeah. What kind English version or say? Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness and flesh, of the flesh and spirit, perfecting holiness. Not just holiness,
making the holiness perfect. What's he say? Making the holiness perfect. So with this very simple word, no, can we be holy or not? We can be holy. Yes. What's he say? Okay, I'm summon another quotation. First Peter chapter 1, 15 to 16. First Peter 1, 15 to 16. What does the word of God say? Mekai brofono. Say be ogu wa kan twi. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Because it is written, be ye holy, for I am holy. Okay. Min kan twi no ma. Peter ma a edi kan etire ba ko enchichemu edunum kosi dunsia no. O se Nemom te sadia ofre mo no ye kronkron no. Mesia repeat 15 no beginning no biem. O se namom te sadia ofre mo no ye kronkron no. Mo so monya kronkron abrabo nyina mu. Na watro se monya kronkron efri se me ye kronkron. Enti ebeti me ye kronkron. Yes. Enti ade no se yentimi nobody can be holy. E o su be Bible. Ah, ne man kan. Leviticus chapter 19 verse 2. Yeah. Leviticus 19. Bye. Hey. Tell you. Et you bet me akan na makan twi na ma. Mamini can count 22 no. And Okay. 2026 no. Let it go. That 20 verse 26 no. In your answer. Okay. Or say, and ye shall be holy unto me, for I am the Lord. I am holy, and have severed you from other people, that ye should be mine. 2026. Leviticus engoma no. Ite aduonu nchichemu aduonu nsia. O se na monya kronkron ma me. Efri se Wonderful. me awurade me ye kronkron. Na mayemu afri amane amamu se mo maye me dia. Good. Munya konkron a command. A command. Yeah. It is a Yami catcher say yenya konkron. Bible na say na se konkro ye ni mo bitimi so awurade ani. Obitimi so awurade ani. So that means you need to be holy to please God or to be pleasant before the Lord. Adenti no say yentimi nye holy. Because so to me ye. Nyankopon na ono edu be chi na e kase. Oye konkron na only him no. Nyankopon na e kase wa ha se me ye konkron betimi ye konkron. Na 19 kwa na emede no. Aha. O se kase kire Israel asafo no nyina se. Kase o. O se kache won se monya kronkron efri se me awurade. O se monya kronkron me awurade monya nkopon me ye kronkron. Monya kronkron ma me na mo awurade monya nkopon me ye kronkron. Aha. So baby brai e kasafei e fa no kasafa E wono an brai Bible. du bechi Aha. na chese o ti ase wa born to the totality. O Yentie. se e bra Jesus so Jesus died out of sin me wa Aha. 17 years. Yeah, some Yesu wo Yesu wo boni mu ya. Ye o se Yesu ye really? boni e woni wom. Owuma o boni ye fo born no. woni Instead of so owuma boni fo no, there be Christ and wuma boni fo no mo no Christ no ye boni e woni wom. Nti ni wom no onye holy. O ye boni woni wom. Yeah. so no interpretation no. Yeah, no nti ase no no. That means before Jesus ever be no, because any sin before the Lord, a man will be accounted for, isn't it? It is a yesu eye boni ansa na owu a. Now that means Jesus himself becoming a man cannot be accepted Yeah, before the Lord. afadue dan anim. As a Jesus Christ call her. Exactly.
Yeah. It is a kind of based on the kind of Jesus beko hell. Yeah. Because osi corona chi na bone fu nyina ye egu. Egu. Yesu ba be wu no oya bone ansa na wo wu anase wo bone mu dia. Jesus is not perfect before the Lord. Mhm. Oya bone. That means a honso no watu afo. Watu afum. Who say Bible can't send you how? Share Bible can't send you all. Yen share the Bible e kan wa ha. Uti some say opu nyame asem a wo. Mhm. Opu nyame asem a se bu be yakwase a. Yeah. Opu Obeye nyame kwase. onim de esa. Onim de esa. Yes. Etu be yakwase a. The Bible say nyame asem no wapui na wunyansa ewe he. Yeah. So whatever they are doing, nature said they have rejected the word of God, and whatever they are doing, and that's the biara omuye biano omuye no wade unemu. Yeah. Omuye unemu. Shayensha Isaiah chapter 57 verse 15. Isaiah 57:15. Me patron. Me kind brofo. Okay. For that saith the high and lofty one that inhabited eternity, whose name is holy. Nyame di no no. Mhm. His name is holy. I dwell in the high and holy place. Heaven hono, a holy place. Yeah. What you say? Just at a for na ba ho. Omo ho tie ba ho. Mhm. Because all kind Bible now, not just say ade e ho ntie bia de ntimi ntina osoro ahemie mu. Mhm. Ade e ho ntie bia ntimi ntina osoro ahemie mu. It was say, I dwell in the high and holy place. And for one to go to heaven, you must be holy. Mhm. Before you can be in heaven. Mhm. With him also that is of an humble spirit. Contract say, Huma a foot enemy. Mhm. Huma abuto abubu. Yeah. What you say? Mhm. Good. Na ahu brasie wo no. I have also that of him. Sorry, that is of contrite and humble spirit. To revive the spirit of the humble. Eti we mono tie mi o sofo. And to revive the heart of the contrite ones. Eti we mono say what kind Bible ni ye pa na there is no way any member there in the church that follows them will make it to heaven. No. Because enye obi anakoma abubu. Mhm. Na owo hu kan and they betimi revival because say when this hard now you can't let someone there. Debbie. I cannot take someone to the position I have not occupied yet. I can't take that person there. Eti Bible na kawa eti hanokura the word of God have disqualified them. Mhm. They are not humble, they speak out of pride. What's you say? They speak out of pride. According to the word of God. Me last Wednesday na yeshia make I say me ni obi atem but Bible no ebe correct you. Mhm. I like the way you are playing is a play video now. Now yeah, the what is the word of God saying? So from when you started playing the video, no, they have turned the word of God outside down just to suit themselves. And now we are saying so a curse of the Lord comes upon you. Yes. Yes. Originally, no, they are rather cursing themselves. Mhm. So how can a man who is cursed curse? Is a question asking. Nia ono adam no memu. Better na wadome obi. Very good. How can a man who is as scarce? You cannot. You can't curse. It's just like the story of Balak and Balaam. Mhm. Obiana no so berubiana yinshira. Yes. O say na be high o say ko dumi kro o say be na metimi adumi obi anyame yinshira. Obi anyame ndome no. Afi no di fo no crash share say opesa ne kra ngu say Israel fo wu. Exactly. No. Yeah. Enti nyame wo akoma a wo accept or the kind of nkrofo o yede o accept. Mhm. Now also men can say me ha now you play the video further.
na yem form mbra o smoothness level hwe so what Bible here on Bible say the gift of God is of no repentance nyame e cha kwade a onje ba nyame hu ntimi firi wo so. Yes, of course. Now one thing we need to understand is so nyame hu free ni pasoa the place is not empty. Another spirit must take over. Ebe occupy. Yeah. And who is that, or what is that spirit that occupies? A familiar spirit. What's he say? Na die ba de na ba ya nyame hu be free so. Yam fa ne so wusu be mpati mi chen komo right. Fa ne sa. Yam fa ne se onyankopon e de adoma chede ma no. But per the Bible is the spirit dwelling in him. Or is the spirit of the Lord still upon his life? Is it yes or no? Bible say, no man ban ni by their fruit ye shall know them. Diana banu di behu die. Yeah. Very good. It's ya babena also. Bible try the fruit of the spirit. The fruits of the spirit. You go kan ho. Ni ye de susudua ato ho. Ni ye de susu sa nkrofo wi. Me patcho se video we ya na oka house didi nkrofo atem. Eno so ho, ye beba ho. Ye beba ho. Videos be play. Nti ye ya de na ho. Ai. Ye mo we ni tell. Ma we si na. Good. One obi betina ye holy according to the word of God. Obi betina ye konkro. O me be kind quotation bi was see a support you na wo kan. So ye ntie krobia ensi. Me ba chotie for mu ntie krobia wa ha ensi. Na fe ye mbra ha. Omo nya matured no enti ase. Yes. Ose omo nti ase da. Ose scripture ne say se obi banyame mu a na wa ya abode afoforo. Na eniama dada na ye dey. Etwem. So chief so what you see. Wo banyame mu wa ya abode afoforo. Na eniama dada na ye dey. Etwem. Enu tiri eniama dada bie no ade betagi nipa na be ye dey. E be ye adwuma. So what you see. Enu afei mo reason why some of us ye be ka che owusu bempa ne nkwala yi se agrada evangelist Patricia Oduro onye okonfo biem wo free abrabodada no mu aba abrabo fofrom ntine ankane abrabo no obi antimi mfa ntoto ne bio ba owusu ne bempa ne nkwala yi e de maame na abrabodada atoto no 3 months ni bosome por miensa won say now Shampoo be pusu on now ono timia koti se obi be ya body fufura ne ankane abrabodada no atwam untumi mfa ya untumi mfa entage no na eyeden na the same person but na ha odi agrada abrabodada tage no on say ankrofo we metrase dwe wo mo ho a medwia ensipo na onim ni motive for the cansem we no eno na mepese hu odi eti ntimi se des of bechi kai no se enye nyankopon ana Christ ne tenene ya so for gamenu mi on point mi survive asase we so mo ba bia ofri ba so now na dwe ne se obi be wura Kristo mu a na brabo dada obo se obo adwaman yo obo krono oyede so far so obo Kristo mu no nyankopon de ache no oye free se obeto na adwaman boso obeto na temdidie na onim ya mafia adwuma na oya obekoso aye ogro ho a obetwa otachirema amwawe so far so wo Kristo mu no enye ono ne tenene ye na mom Kristo tenene ye no ekova no o madwen no o de cover o mo ankasa abraba o mo bo mon koso na muntie kakra bi ensi na fe ye mbra Bible no there is nobody or see there's no condemnation for those who are in Christ Jesus. It means say omo what Christ Jesus no automatically you can never condemn them. Prophet will say muntio obia or what Christ mono untumi condemn no wo kwan benso na obi hwan meba o hwan ne nia owo Christ mo hwan ne nia owo Christ mo nia wanya adwensachra nia wanya abrabo foforo nia onkoso ntra wiase abrabo mu biem na wafiri ne ankane abrabo funu na obo
nia fa obenya hotewa brabo wo Kristo Yesu mu saa nipa na wo Kristo mu ono na wontumi condemn no nti saa nipa no ne wan muntie bibi wa ha yɛnhwɛ Ephesians chapter number 4 verse 22 ɔse ɛne sɛ mo aka na brabo fam de munyi onipa dada a ɔresɛe nada akɔnɔ no ntwene na mo ma wonya mo foforo adwene ne honhom mu na mo nhyɛ nipa foforo a ɔbɔ no Onyankopɔn su nokore tene ne ahotie mu tie ansa na obi betumi awura Kristo mu no Paul sɛ ɛsɛ sɛ wo ma wo ho kwan na wo ankane abraba na wo bɔ no akoma bɔne abufu bɔne ɔtan ni ntan agobɔne kasafin adwamambɔ abosomsom anuoma tantan a ɛyɛ tan Onyankopɔn ni so no ma wo ho kwan na yɛ mmoa ne yi ni nyina tugu ne bɛyɛ nipa foforo wɔ honhom ne honam mu na motimi abɛyɛ onipa a Onyankopɔn bɔ ne tirim bɔ no ahyɛseɛ no sɛ moma yɛ bɔ nipa sɛ yɛn su ne yɛ ban ɛyɛ Adam ne Eve sɛ wokan Bible na Adam ne Eve ahyɛseɛ no na ɔmo akɔnɔ ɔmo tebea te sɛ nkoko a yɛwo wɔn a ɔmo nim hwee saa na ɔmo tie ɛna Christ bɛ compare man sɛ yakɔnɔ anyɛ sɛ nkoko a yɛwo wɔn na heaven yɛnkɔ hɔ bi ɔse me ne wo yakɔnɔ anyɛ sɛ Adam ne yiri Eve beginning no a heaven yɛnkɔ hɔ bi munti asɛm ni ɛna now Ephesians ɛkyɛw sɛ ma wo ho kwan ne enyi saa brabɔ no nyina to ntwene sɛ wote wiase na wotwitwa nkrofo tɛkyerɛma ma ɔmo hwi a woba Kristo mu a wonni kwan sɛ wotwa obi atɛkyerɛma bio sɛ woda so twitwa nkrofo tɛkyerɛma ana wo timu pɔsɔ betumi atwa wo nua tɛkyerɛma obi a watwa no tɛkyerɛma wie wo se mɛsan de ase ama wo na wawe na onim sɛ katrama no nse ne yɛde wiade wo tɛkyerɛma ni wonum wo bɛda wiade what you say we yɛ timɔde a ɛboro so ho asɛm na papa no ka no tio saa brabo funu no ɛna ɔse sɛ obi ba Kristo mu a ɛsɛ saa brabo no nyina ɔtoto gu na obenya abrabo foforo ɛno na ma yɛ ka sɛ obi wɔ Kristo mu nye obi ɔde na no kɛkɛ sɛ me wɔ Kristo mu da bi hwɛ ɔka asɛm bi ɛwɔ Matthew 7:21 tie we bɛboa wɔ ha pa Matthew 7:21 Matthew chapter 7 verse 21 adɔfo mo ba na mo hyɛ ɔse tie ɔse ɛnyɛ obiara a ɔse me sɛ awurade na ɔbɛkɔ soro ahenni mu na mmom deɛ ɔyɛ magya wɔ soro no apɛdeɛ Nyankopɔn apɛdeɛ ne sɛn dɔ wo yɔnko sɛ wo ho fa wo nua bɔ ne kyɛ no deɛ wafom wo no deɛ ɔdome wo no wo deɛ hyira no mɛdome no moma bɔne bia mfiri mo no mu ma na nsɛm afiri mo no mu ba no ɛsoa na obɛgyina abu mɔten tie Nyankopɔn apɛdeɛ na mebobɔ so kyerɛ wo enti tie ɔse na ɛda no nipa pii bɛka kyerɛ me sɛ awurade yɛmfa wo din anhyɛ nkɔm na yɛmfa wo din antutu ahohombɔne yɛmfa wo din anyɛ ahoɔdenden pii anaa ɛno na mɛpae mu aka kyerɛ wɔn sɛ momfiri mo so ɔse minim mo da momfiri me so nkɔ mo a moanyɛ deɛ a ɛtene hwɛ ha wo mo a moanyɛ deɛ a ɛtene mo a montumi ammɔ abrabɔ kronkron mo a montumi ammɔ abrabɔ papa mo a montumi anyɛ nea ɛsɔ Onyankopɔn ani no momfiri me so minim mo am yɛ sure sɛ saa mmerɛ no koraa no na yɛ nanka Kristo de bɛka ho sɛ ɔmbɛteɛ mu sɛ yɛ yɛtumi hyɛ nkɔm ma obi bɛyɛ president na yɛtumi bɔdua 30 days yɛde udin bɔdua 30 days ɔbɛka kyerɛ sɛ momfiri me so nkɔ mo a moanyɛ deɛ a ɛtene tene ne deɛ what you say so sɛ du bakyi ne korɔbea ɛbɛgyina ɔka kyerɛ sɛ sɔmpo asɛm na ɔkaeɛ no Kristo asɛm na ɔkaeɛ no wanka amfa abrabɔtene anka ho na mmom sɛnkyerɛne a na yɛbɛyɛ na sɛ honhom no bɛtena obi mu a ɛdeɛ ne ma yɛhu sɛ honhom te obi mu abrabɔ papa because honhom no ba honhom no kyerɛkyerɛ sɛ nea wobɛtumi abɔ abrabɔ papa abrabɔ a ɛho te nti ɛyɛ dan ɛna obɛtumi nya honhom ɛyɛ Nyankopɔn kronkron ho te honhom no tena ne mu na otimi frɛ obi fon so sɛ wafom me nti mɛba ofie anadwo me ne me guys na me ba me ma wo hu me ba betwa wo tɛkyerɛma de ato no ma mo wawe honhom bɛn na te sa onipa mu anuama we nti na ɔsi dua na ba na bɛma mo hu dua korɔ
Montio, Dianaba, Nebemo Timio Diacro, Ntis and the Mabajna and Nakacha say, Niani Papa ye and I quite down. Because Bible no be unqualified, ye nan qualify, ye na bonnet for Nemon Christ training and a covaina, a yanchachra bonnet. I free bronze some a free yamu, mammy. Shall see ne bench a chair, she a trust them no, none near my Christ as show, say ye. But more than so with me, if you say what me and your mana, San your mana son or nam bebu for, dan kwama. Ye no more say, sir, yem bonya ye soon on Yankopo Jabebu atenya. Why not call Begino? Now, on Yamo Fawn. Or Sesania no one none ye no. San on Papa no my be. San no one none ye. Why no jam? No one in the bushia. O Kumobia. Or catch a Moses. Mammy Quine. Namin cum Israel phone and found Quan your mind. Tis on Yami be cum ye in a frio. No Johnny Pabacupa on care. I dear hear Yanko point training. It is also by paying the bunny in Algier. Now Obejo catch them and no say. Ya brabo 10 edie en county. Nemum ya ba Kristo mu no eno na county. Na why not 10 any? Yes, okasa obi atumi ye bone ene right. Oh you right. But wama obi akwanya, wamra ye tiase. Na ye nwuye, wama obi akwanya. Se bone biara wa ye no, wo ho kwan. Se onam moja no so, edin no so, sra wo bone fa che odi be che. What you say? Ye ka o 10 ni a, o 10 ni a oye bone a otumi hu. Adita honhom no tinimu ntimu meta obekọ bone ho pe honhom no hyase yi ne ntan e wo ne bone ho nti no se honhom no ba ono ne beyi mu ntan obeyi mu ntan ode ho mu bone ho wo mra wo ye bone honhom no de be pem so ade a wo ye ade a wo de ye onua na tan fanye no entem no wakai wo bone nti no se nhyane ne ohu ne bone na ochi na wo de otimi ye bone trem otimi bodua trem na wakam o church member wuo no wo se udua na akum no obi ba a wo wuo no wonya papa bi anka mfa ho wo se udua na asase free ne so fi so e konkonsani na so obi de konkonsa wo sondem na ukum no a ene na asase so na onyankopon baje no konkonsa wo obi edi konkonsa wo sondem nti otimi aboni dua ma na wu na ne onyankopon ba asase so a ememe godwaman boso ne me godwaman boso ne bone ahodo ekoso die ane na se obi anko nti yeda na musemo mubetimi atrasa abrabo furu ma qualify konkonsa keke ma bo obi dua kum konkonsa o keke ma bo obi dua kum no nti bone ban na momu ya onyankopon be hweso de achemo according to mo na mo kai what you say enti hwe bibi wo ha quick na fe yenko your next video so yenso 2 Corinthians me fa ntwemo ha quick 2 Corinthians. In can we mam quick na yanko. 6. 2 Corinthians 6:14. Yenti, en kan free top no mra. Em say prophet I kind down on me person me kan free top no. O say money one a wonyi no ntwen konua kro. Chaka ben na woten ne amumuyo mu. Munti aha. Chaka ben na woten ne amumuyo mu. Anasa ayonkofa ben na wo han ne esumu na kuriya ben na wo Kristo ne bilia ntem anasa chafa ben na ogidi ni dia onyinye wo baako ye ben na wo asorifie ne abosomu na ye nyankopon a wote ase no asorifie munti ha ye onyankopon ote asefo no asorifie sadia wo kan se matra mumu na manante mumu na maye munyankopon na maye me oman etimu firi wo mu na monte wo ho firi wo mu awurade na ose na monka dia eye fi tio mamon famo sanke kanuoma a eye fi tie ni mamon famo sanke kanuoma a eye fi ene ye bekwa kwachi obi abone naked ade be che beba no na asofo mpanimfo bi din na mu otiase mamon famo sanke kanuoma a eye fi onua ye obone se den emfa ne bone ntua ne ka otie o se mummom paye se agyafa yen akachen se de edi che won a wode en aka no na onua bi ye obone na otime kwache ne bone naked wa bonten se ode atu sunti o ye ne sa bone we a de na opeso kire na Kristo honhom be na ti um se wati
ɔse mamo ka dia eye fi na me nsoma yɛ mo agya na mo ɔse na me nsoma gye mo na mo yɛ me agya na mo yɛ me mamarima ne mama awurade tumfo no na ɔse afei yɛduru brother Dennis dia ɔka yɛ no so prophet Dennis afei sɛ yɛwɔ saa bɔhyɛ yi nti tio afei sɛ yɛwɔ saa bɔhyɛ yi nti adɔfoɔ monhohoro mo ho ɔse monhohoro mo ho mfiri honam ne honhom mu fi nyinaa ho ɔse na yɛwie yɛ n'ahoteɛ onyankopɔn suro mu tio na ma yɛtumi awie yɛ ahoteɛ ɛwɔ onyankopɔn suro mu obi a osuro nyankopɔn nyankopɔn sɛ ha ne nkɔɔ ɔnkɔɔ dɔw yɔnko sɛ ho ɔyɛ ensisi unua onsisi eni nkontompo anadanse krumu ntia unua ɔnkɔ ho apumpumpe entɔkwapɛ abufu bɔne yiwu firi ne nyina mu saa ne o ma nyina wudi so ɛno na onyankopɔn de qualify na onyankopɔn kasa tebia mu kronkron no de obi antumi nkom na mo onyankopɔn na mayen atsetra foforo bi tebia foforo bi as ye kɔ saa tebia no mu a saa tebia no qualify na yɛ atene fo onyankopɔn nim enti so antumi ankɔ saa tebia no mu a woda so yɛ sena muntie ni yepa onyankopɔn akasa kronkron yɛ mu de obi antumi nkom Christ kronkron yɛ mu obi antumi nkom na mo wama wahyɛdeɛ ne me ahyɛdeɛ yɛ ka ahyɛdeɛ den ade a obi ahyɛw sɛ yɛ me sɔre no pa me kɔ adwuma me du adwuma ma yɛhyɛ me sɛ me nya adwuma from 6 to 6 ne antua me ka me kɔ na me kɔ yɛ 6 to 4 na me bɛfie a 2 hours na ka no yɛbɛtua me ana yɛntua me yɛhyɛ me sɛ me kɔ yɛ adwuma 6 to 6 me kɔ yɛ adwuma no ma nkɔ yɛ me san ba fie bɛdae yɛbɛtua me ka na yɛntua me ka ɛntua me ka enti sɛ Christ ahyɛw sɛ sɛ wonua fom wɔfa kyɛ no na wonua fom no wɔmfa nkyɛ no a ɔnte Kristo mu ɔsɛ wɔn a wɔte me nsɛm na ɔyɛ no mede wɔn bɛtoto madwemma anyansafoɔ a wɔsii wɔn dan si ɔbotan so no asukɛseɛ tɔɔɛ kyɛmhyɛ mframa bɔɔɛ ɛhom tuiɛ ɛbɛbɔɔ n'aban no na ntumi andwiri firi sɛ wɔsi ne dan no si ɔbotan so ɔbotan bɛn so ɔde onyankopɔn asɛm yɛ adwuma Matthew 5:11 Mumma moninye so how mo odi motem odi atro nyina bi to mo so mumma moninye na sa na odi adifo edi kan no ne nsam na hyade odi ma ye no bi no enti se di atro to so kan sam to so na otimi kasa wo bodia 30 days akum nipa means Christ na kasa ne Nyankopon na osi wanim no oni osuo bi ama no na obeda timi wie wa hote wanim otumi cause na sam na odi ma watimi andi so tio enti se kasa kronkron ye ana brabotrene a enye se koye se onyankopon hwe osofopani Joshua emra ye wo ne hontade fi nyina gu fam na ye hye ne nwura fitade no ka kire no o se efri samre ikoi se wo betimi di masade so na ode memra nsam na ye adwuma mema wakwanya wo yenum tem tio enye so woro ne ntoma no wie na o se eno anu no magye wo besiko dabi o se nioma me dia ma wo no se wotimi di so a eno afa na me be ma wakwanya e wa abofo no ntem nti Nyankopɔn principles a wo dia mayen ese obe na etimi di adwuma se wontimi afa nya adwuma sanya prophet Dennis kind o bo over the bar eno na sofo no di deceive ye na fritete abepemene because o man kasa brabo na o man sofo na kasa brabo o mo bo e ya brabo funu nti otimi preach righteousness ne holiness enchew because of preach chewa ebegu nanim ase nti obetry atwitwa Bible na kate ba bi cut and paste na odie sisi so a chew se ye nyuma na ye ne ye okay eye Christ no semre mudua no so tiadu ba chi o se sa wo ye bone na Onyankopɔn bufu so oba be strike waku na o ma na ni so na o sha Christ o mudua no so a na wa qualify se be sen na ko heaven what you say o ya apostle na sa apostle adwini a adwin papa ben na obetim dia ma na church member nti e frɛ ho Christian country ba hwe bone a ekoso ekrom hwe bone a ekoso because asofo no ntimi church pa kakra na ntimi church pa na ya ka wona hye
ana asofo bonefo no ehuru titi agua so na ne agigi tumi kase de kura won ebinum kurokura national security ne nasofo twete nkrofo man nkrofo ye uncomfortable asase no so asofo ye wi ani akato se Christ kura bae no nasuafo no di na chi no na nasuafo no ye mafias Christosum abodam Christosum ben no abodam Christosum ben no what you say so now what in your car nti etutumrika na yenko omo next video na yenko hwade on say me catch us at this time no enkrofo try say omo the Bible scholar bi ebeba what you say nti say no omo say ekunu mu ayeten nti afei beginning am say owusu bempade the best players ni go bench because no nim set to kwana bekwachi nti ode the best players ni go bench and oya na adwe set to kwana mu yadea na for the best players no aba na wabekili game no na ode the best players no bae no the best players na be finish no omo be wi owusu bempa omo na am ya be hu se owusu bempa free trade kosi ase no eye bon omo sua de owusu bempa ko fa ono ankasa ne nua a yesu wa ko school wa bobo degree ono de oye Bible scholar and oye wey ya san mrania sa and the Bible scholar by no obekasa just matata cry sin matata mpo yesin what you say no no so be bekọ ne so no akoti me say owusu bempa hwe no ankoti Bible bia biem kosua na bekan obekan so akan ne kwan so se wo koti na utia me wa ha me magana fo nyina hu because mo sam ho bone mo ya de na che mo de di Ghana fo ache ese mo jai na fei yen koni nua no so nya yesi wa ben na wa ko school na onima de a wo be kan a che no oh so before we koni nua no so no ma kan ya ba bia na all kan no me pacho kan bi to so asan yakọ opanyini we no me hu so wa sedam shida your friend is saying the other say Krobia no me hu so wa sedam makoteshi da da bi oma oka odina no oka chia no na okasa free Romans chapter 8 yeah when no kind free yeah. Verse number 1 down what say there is therefore now no condemnation now there is no condemnation to them which are in Christ Jesus in Christ Jesus who walk not after the flesh no more nanti wenam akwemu but the spirit wakati wona fio wakati woni fio enti oka Galatians 5:19 a juma we yomu dina ye honam juma na say ye honhum nyuma good question what you say Bible ne say obiara o free Christo mu no nanti honhum akwa so no untimi condemn no that means oye ni bibia pepepe according to the will of the spirit yeah it is all condemn obi oye bibia honhum kwan mu according to the will of the spirit and of the spirit they are condemning the Holy Spirit yes in that person fine now yeah the Galatians 5:19 no atutu we mujuma omudi no ho a do they walk after the flesh or the spirit prophet me pacho mami nwura wo hakakrai sa Galatians 5:19 de o kama wusu bempati a anhwa wo no obeku because o say Galatians 5:19 no Paul chose a quotation na adwini sua unyantie and yeah ombra na menkyere nsem no na adwini sua enye Paul o say emra Paul e quote Galatians 5:19 no na adwini sua na onim nyamesom no mu na later Paul ni betete na ni so betete no and am say 1 Corinthians o say enuama miensan ena hia pa gidie ana odo na odo ne ade kase pa na ne refi say Galatians 5:19 e free 13 ba no nya na Paul kasafa odo ne abrabo pa ho na o kasafa esu ahodo mienu exactly Galatians 5:19 a wo ka no o so be pa na church members omo nyi sa quotation ni omo say enye papa Paul thrown out of ignorance enti so oba dia
no be kon tokwari am so my ready am pa hwe put jam paper down na put jam paper down yan kind from 5 to 8 in the pair yan ko the next video or say for they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the spirit, the things of the spirit, that is the fruit of the spirit, they will bear. Okay, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity, that means against God. You can't say be enmity against or ye onyankopon tamfo. Yeah. Obia na dwene na ya honam no. Honam. Yeah. Exactly. It was say okay time Genesis or say, and the Lord God said, or see a free now comedy or tie back to one aboa ntem. Yeah. Or tie. Ever two or one intem. Yeah. It is all you carnally minded or tie down only onyankopon day. Entem. What's he say? Yes. He said it's an enmity against God, for it is not subject to the law of God. Neither indeed can be. Intimini nyame asem mfada. Onyame mbra na intimini mfada. So then, they that are in the flesh cannot please God. Untimi so nyame ani. I can boldly say none of them can be pleasant to God, or they are carnally minded. See me so. Mama can say me briefly here, just a point. When he said, the Bible is a prophetic book. Bible, no, the whole content of the Bible is a prophetic book. Now, so you are deep for pa, and so I, Yame, a deep, you must be able to interpret the Bible. And if you call yourself a prophet and you cannot interpret the Bible there, then there is a question mark. Yes. In your calling as a prophet, because you must be able to interpret the prophetic book. If you are indeed a prophet. So you're deep for Kanya. Yes. Because every the rock every what we call the Rema and the logos. Yeah. Every whom and a Troy. It's not our counsel may be see what you say. The Bible in a prophetic prediction. And then you a law. It is a want to be interpreted the Bible I doubt the kind of spirit that is in you. And if you only have the Holy Spirit in you, and the Holy Spirit must guide you to interpret the Bible. It is says they are not speaking the Spirit. That is why they are always contradicting themselves. It's because the Spirit of God is true, and the Obekano and no. And then within themselves, they are always contradicting themselves. That means they are forces battling. I won't be a shiao. It is a yaba a dia muna. Maybe no, maybe any swatch. Since they cannot interpret the Bible, no, they have a problem. That means it shows the kind of spirit they possess. And their kind of mentality. To say, because of they are trying to justify. So, domino, where you say, contracted the Holy Spirit. And the Spirit of the Lord, if it is indeed in them, now the Spirit of God will never lie. That the Spirit of God will depart from them. And see, I'm checking who possesses that is familiar. Okay. Faye, Momianko, Ousu Bempa, brother, na yesi wabing, yesi or a bishop. Muntio, inti yanko tino. Nti ono sa the life will be living no. Obi ani wa obani bema wa obetime live life ni bi. Nti nyuma na no kan no o che ne miracles a obeye yeye. Signs and wonders obeye yeye. And no say be gini bia ebetime aye a chen sa. The nye ne character ne life a no team as Yesu at as far as so. Nti no so onima e ma ne quoting wrongly, interpreting wrongly two foot no nkofo ani. Okay. Obi Me pacho we can be atuso. Say champagne some no kan no. Say
Christ see a genie dia ye betumi aye nneoma kese a esene ne de no nti adenti na a Christopher na ye bo abrabobone ena na wusu bempa boy si pese o kyerese se mo gimi dia mo betumi aye nneoma kese no enya abrabopa asem ena no oka na mom ensankyerene a na ye betumi aye aha na prophet osre Montio na eye dan ena obitumi nya abrabobone na onye nyame honhom ye nsankyerene ade na obitumi nya nyame honhom na ode abrabobone na nte asase so it's impossible ya kan wa ha o se ensu dede ana ensu nyunonyuno entimi mfiri ani kromu ensu onye de nya de eye de ana so onyankopɔ hon kronkron betena obi mu a honhom no qualify nipa no ema nipa no timi bo abrabo papa onyankopɔ mu because enya wo pebiem ente na Paul se masia meti enya me Paul a na nka ne meti ase no biem na mum Christ o temi mu ono na de me adwuma munti asem ni o munti ni yepa na oba be ka asem bi afa Paul ho wa ha eho na obehu se abranti o ti hui won se school na ne bra ma ne koy no wa ma na nko school so o meye sofo o ma ne koy se o meboa na ne church nyini nti wa nko school no so oba be ye osofo de no kura be ye adwuma na wo ko school so oba be boa ne bra asafo no ama asafo no etumi anyini na so o makoso ahye o nkom anya ne o mbenya bia afri asase so because ensema boy yi be ka no areho tio Champo asem no kan no ono ba be disprove Champo se mo ogidi a mo be ye nyoma kese a esene medie mo be ye nyuma kese a esene medie Christ na ni nyuma no sen ye ka onipa nyuma unyuma ne den nya nsankyere ne nko awe wa brabo nyina ni nyina ka ho bi wa brabo a wo bo because honhom kro na possess Christ a wo de betra asase so bebo abrabo papa a wo de nante se na prophet ka Antioch ana suafo no konya din a na ye front say Christians adenti the front sa omo hu saafo na call so omo prapo nyina ati se Christ omo ye omo ne omo nyina se Christ obi a wa show se monhwe me suame na me bra me ho ase me dwo wakoma mu na afa wo be ka kire me se Christ na ankasa de ye ntumi nya se ono na mom ne nsankyere na no ye ne de ebetumi aye what you say ne nsankyere ne de ebetumi aye na mom na brabo papa de ye ntumi mo ne ono de na brabo papa obebo ye no ebe qualify yen ama ye ya brabo bone tantan ye boyi twitwa nkrofo tekyerema no ye de akwa wura heaven ne akotwitwa abofo no tekyerema wo ho munti asem ne ye pa on se tina asofo no di bone wia na o ma try so on be cover up no ma quote Bible no achia no e de akyerɛw because o nim se won kokan ba ni onyam ka onyankopɔn se oguso abie nkrofo adwen mu e wo kyerɛwsem no very soon sa asofo wo nyina be free system no mu because o muntumi stand won say now Champo Muslim and a challenge onye pastor or a present or a me kan so a blogger na said me nim said me ka and or a film actor and what be challenge you so for nation prophet 32 years in ministry and or challenge no and also for kofa na Bible scholar say Bible scholar no mra no me church Champo mu say wabon Bible scholar no ni afa muntie ensema wo be ka no aha and a problem no muntie no wo betimi atrose se de Yesu trance no ba bi no Yesu kwa aka se mo ba jimi dia mo lifestyle be yet se me mo be konkro et se nyimpu ena kan besa o se ba bi eni ho wo mra Christ na kasa kache o Matthew se mo nya konkron fi se moja wo soro no ye konkron wo mra Christ na kasa akacha mo se mo nhwe me na mo sua me mejo na me bra me ho ase akoma mu mo hwa me na mo nya saa nti die na opeso kire edien e na branti peso kire mo nkoso na mo ntie abechemi osi ni nyuma ese nyuma onim se mo no kro ma begine odi nyamo na mo ba beye honkonkon le ba beye afa mu that's right eti no de honkonkon beye more than de onu Yesu mpoye ye no ese Yesu etiase nyina one honkonkon na ye na juma Yesu say de meja mehu se meja ye no eno na me ye eti de meja no be ye no Yesu ni ho no ne chidifo ne disciples o mo ba after no de meja ne be ye honkonkon be ye afa mu
enti nye ne life ene ne character asem na no oka enti ono o chirima onima o musa ne nkyere no say na works na Yesu ka no na die na Yesu pa akere and baby a me pese you pay attention to it and it's all cancer you see then Saul who is called Paul me pacho akakrai otiefo bia nte na so na ontie sa Bible scholar yeso wa pen pa nti wei ena be mi ehu sane na se fie no emu ye empty se ono antumi ma me save ne bra quotations ne krobia mo dia o ma yiye ti ni nyina wei antumi an save o ma na che so wusu bempa wa ye owo asese ye twa ne ti atiase muntie ne bra filled with the Holy Spirit. They are filled with the Holy Spirit. But I'm telling you, or say Paul Sola, not or ye Paul. I won't come to cinema. Me twaso. Or say, fix his gaze on him. Or the initial a brand TB any friend Elimax. Or the initial is because that person was trying to mock Paul. When you ma moye, say the beya gabna no. Muntio haye won say now or the Bible defending the bra but Bible no Bible expose boy big time ene or say na ele mamu eyaden moki Paul mu enye Paul na mo moki no Paul be kasa Paul kasa ye be hu bonisu ana nkrofo no ye se na mo moki Paul anade na mo ye monkoso na muntie no ye Paul sem na o kan. Now see, Paul can see, you who are full of all deceit and all fraud, all fraud, you son of the devil, you enemy of all righteousness, will you not cease perverting the right ways of the Lord? And now behold, the hand of the Lord is upon you, and you will be blind, not seeing the sun for a time. That's okay, say no. Domino, hanu. Just I do bet you say bibi on say na no bantem na say okasi no nti adu bet you wan kasa quotation e okoti mawi we ye case maw oh say na no cross ye ntem baaye no na say okasi no asema ni pai so ka on ka case bia ho me pa cho munti o ye be kom na yati not seeing the sun for a time. That's okay, say no. Domino yesu obi ana dia hye ne ma Na honkonkon. na dia na hye ne ma Honkonkon. na dia na hye ne ma Na honkonkon. na dia na hye ne ma Honkonkon na hye ne ma. na honkonkon na se na ye sofo be che hu Dabi. na ye sofo na ko be hu na ye bo sam hu enya ashim se che hu e na ye shompon hu o se ye Na nyame hu. nyame hu ma hye ne ma etu hwe nipa no we hu se oh abranti me nye se bi next time ya me nye sa wai e pa che o de unti kwa di kom na tena se wan kasa osi wo wani mfra munti o ose wo wani mfra won sane a wosu bempa ne nkola ne ye Bible twi kasa ne yentie ne ye pa eno na nkrofo we di deceive ye no wo wani mfra brofo no ka ye no se wani befra brofo no nkyase ne se wani befra o kyase twi no wan kyane se wo wani befra o wo se wani mfra mama me chom twi kasa no e wo mahodo bebre ye kasa wani befra ana wani mfra wani befra tio wani befra ni wani mfra totally different wani mfra wani befra totally different enya de kro but now o person kama ni si na asema o ka so ntino or try at twist no na ye kan Bible na wo beti ne Bible na nkasa kan e wona bo se nkrofo we boapaye bone pa no mo de tiga na asase no so ne omoye otiasi o de mon koso na muntie no domino se wani mfra tio o domino se wani mfra tio o domino se wani mfra na unbu awia no New Testament Old Testament. so Old Testament hade yen kazo ngwa chobuma memmet me ma so many instances so for Peter so domino Peter so hwe Simeon crop ya no so na ka bi no what you say na Peter so what you say but ansana mema o ma to so akoso agu o mani mase no momien kokai quotation na abranti kan ye no na ye hwa de o
what you say asoma for chapter number 13 verse 8 no ba me maka free sex no aba na what you say o say na otwamu osupo no kodru pafo o se na otwamu osupo no kodru pafo no ohunu odunsini odifo otufo bi a wo ye judani a ne dede ba Jesus ono na oka amrado Sergio Pelio a wo ye abadwa no ho ono ana ofre Barnaba ne Saul efise na oripo Nyankopon asem atie na odunsini Elima so sadia ne din ase kyerete ara no si won kwan na ohwehwe se odane amrado no firi gidie no ho na Saul a ofre Paul nso a hon konkra sanema no hwe ne din na oka se oka se na wo a nada ne musuo nyina aye wo ma obonsamba tene nyina tamfo wuri nya Onyankopon kwan a etene no konton ana afemu ntie 11 no ha na asem no no na afei hye awurade nsa dawso tio na afei hye awurade nsa edawso nyese hye awurade nsa betawso dabi awurade nsa no edawso dada otisa o se na Paul ehye ni din Paul hye no ohu abrantie no ho nsem nyina eno hye ase se okasa se prophecy se prophet achen or man prophecy we enye keso muntie ensem na oka no o se Paul hye ni din na oka chen se wo atone no musuo nyina ahye o ma wuri nya Onyankopon kwan a etene no konton ana na hye awurade sa dawso na wani befra tio na wani befra na wuri hu ade agedabi na wuri hu owia agedabi so Paul say wuri nya Nyankopon kwan no konton ana afehye Onyankopon sa dawso me baw se obi ka se Onyankopon sa dawso prophet bi hwe udin na o ka cho se wo me hu se wo ye bone na awurade nsa dawso woni befira prophet me pacho wa kese me pacho obi a wutie bia me bisaw we eye kes o su bempa scholar no ni o no se o kadru ho na na du ba chi toma no na se o kese no bibia ye kes e wo bible no ma wo su bempa ne ma bibia ye kes ama wo su bempa ne ma e wo bible no we eye kes tio o se na afehye awurade nsa dawso na wani befira na wuri hu owia agedabi na amunum ha kusukuku ne esum duo no ma ne chinchire hwehwe okwankyerefo ena amrado no hu ade a esie no na ogidi na awurade nkyerɛkyerɛ no ye no ahodwiw we ye dan eye kes owusu bempa sa papa na Paul ekacha Anania na yere Safiria se Anania nye onipa na waye ne bone Onyankopon na waye ne bone na Bible say Anania te ye na no otwa hwe ne papa owusu bempa se ode wonkonkron abonidua akese no minim sentiase na omuni anasa ye boapaye na yewon anasa minim ade ha boysi anasa Nyankopon na aseda pese ogu omanim ase nti na oye omosa I don't know because ferry so obi a wako school abrante so wako school pa na utimi kan Bible na onti ase ni a na se wo yemfa ne se wabe minister na yesi we onko hwe esi kasam somaya akonta obe nyina wrong obe bo man ne kasa obe free so no na judgment depth nko an yetua saa because oni ti ase hwe Bible no ka asem bi Proverbs chapter number 20 Proverbs chapter number 17 yentie na hwe ade wa ha ne hu se nya obi a wako school ena wonya nsane adwene o obi tie sane o kan no 16 no o se adenti na sikakuru okwase ansem se obeto nyansa wo bre a onitire o ti ase obetime kura sika ko Oxford University
wobetumi akɔ legon wobetumi abobɔ degree na wo wiase sa wo common sense no wa adwene no work together wo school akɔ na ekwa bogus na Africa yeni professors yeni doctors ede ne yeni ba hwe abrabo etoto se nkrofobia ko school awie abobɔ degree ba sabi sanya Peter kan no o si yenum de onsu ti sa mo a ya wo na ba wiase se enche won ensai wo o ti ase obi a wako school abo degree na se Romans o kan o se so Onyankopon ni se onam kwasiafo no so kwasiasem kan no so baji won a ogidie no nkwa fi se wiase nyansafo won a wako school abo degree amfa wo nyansa no amati Nyankopon ase e wo Nyankopon nyansa mu ti Nyankopon reject wo Peter ba isa na adefo pa ho animdefo akesefo adenti na Jesus reject one kompo no kose sampapa hwe akwafo because we are to na dwenu no mum okan kra wonte ase nti so okase yenum osuada na so wonte ase a on se boy ka ho bi because quotation okan ye sanenti ase ne se we ye kesa that means Africa have a problem tio Africa have a problem big problem. If the quotation boy can ye curse Emmanuel, then you have a problem. Nti afemo o usu ben power so o kesi ama the whole Ghana. Wa kana asem bibia no owuo mra mefa wo. Semea ne Raphael sa abofo emese sa wonko. Ne nua yeso o ye bishop oni on the kasa no. Nti asini se we eye curse e wo Bible no kro bia nso se Jesus ma suafo no hohoro wo nase se nya dansidie no eno nso ye curse ne papa wusu ben pase Paul kacha Timothy se Alexander ko brenyumfo no waye me bone bebre na awurade betua ne ka se de anwuma te na wo nso hwe ho yi wo no ho fi se osie nsam na no kwan bebre eye curse e ma no bibia ye curse ma wusu ben pa munue mo trofo no Pharisee fo nyatwemfo and okofa war unto them added to picky war unto them because oba way CEB Bible Common English Bible now tie send your can how terrible it will be you legal expert and Pharisees hypocrite you shut people out of kingdom of heaven you don't enter yourself and you don't allow those who want to enter to do so. On send a Common English Bible no tron. How terrible it will be. Until Matthew 23 no na fe ko do 33 na osemo be den adwane amane hu krom atemu da no nti dua a oka no na still atemu hu asema na oka. What you say? But on say woe unto them no. Oko Google say na ko search a form of curse. Nti e hono ma pick free nti o seta bi o point sa ho kakra no woe unto them eden due eden ye kasa mi etimi kasa o due curse ba ye ko due ntrase mu a enye curse se obi abegina se o di due bo obi dua dabi eti bibia ye curse now ama wusu bempa na obi a wo bodua de kra de e de kra na ha obebreba a obegina ho a gese kasa tenten ene esi ha edue ni ha nti me ba kire mo dua wa ha dua wa ha dua wa ha dua wa ne man so abetena dua wa ha dua so mo kan na eguma ni mase sosa ono so sa odomeno sofo Alexander Paul odomeno Ananias de no so Ananias enu de honkonkon and a sound strike the word of hey the word say mo say boy na exposing the bra ni mo say na nakwasi I exposing the bra say muntie akakre last week ya kan ne bra say Peter at the hon kronkron ekese obi ankope na no dua na boy no ntie o say Peter the hon kronkron ekese Anania na ne yire ena krobia otefri na master ho nti o ka the same thing na na kwasi se da bi ono de hon kronkron no ankasa ene kum no ya moni dua nyame na make o won say prophet ka se sia because of so munsua de nti omo ankasa contradict omo atambi omo begina omo contradict omo sa
hwe sese o ose den muntie no anania bisa eno de honkonkron and sound strike up muntie o sofo Alexander Paul Ontumenu Ananias de no so Anania bisa eno de honkonkron and sound strike up and strike you me samati nya we nyame o what you say we de nyame na me expose o wusu bampa o ono ankasa ne nua e na abetena han ne e no se Anania ne yire de enya Peter na dweme wom na honkonkron no a e na strike won afemo se betan be kan no krechem mini atro what you say emra me be ka chem se Anania Peter ankese no e honkonkron ankasa de kun no o wusu bampa ba na obebo medua Usu bempa bai nti sa dua no usu bempa bo me no onua no so aka bi o so boa won kronkron kasa na kase no nti sa dua no bekumi ampa me no onua na ekọ because asem kro na me dey expose wo abebo me dua no onua na beje atom se ne me kan ne no kre Peter wan dweme Anania na yire won kronkron no ankasa ene bo no hwiye edi already nyame of when Peter at the word of Peter that's right and the word of what Peter it is a Peter the chair woman and can conclude so the better enti obi ye bibi na unyima wa hwe what crop ya no dey chese on ya prophet simply say like on say Peter ti ho na ojije na eye he through the spirit no instructed or no be aye so opportunity but ye not odi aba eye wan kasa Anania woni Sapphira na ye wan kasa mo property just here makoton aba fine Peter busa one question ti sika ni nyina ni ana say ai ana so we sure say sika ni nyina ni o say ai ana say nyame na wo ha mentro me ho konkro na o ye dey wo twa mentro so lying against the Holy Spirit lying against the Holy Spirit. And why be na so for me kan say nyame na o contradict and as o divert na you are lying against the Holy Spirit. The nyame ho kan and also waka o so waka ti na Bible kura say na o di for obesha control owuo no be dey owuo no be wo. That is it. It is if you lie against the Holy Spirit, na Holy Spirit na nim na o hwa sam trore dia, that means we mo nyina no mo yeti ase ewu. Oh yes. Yes. Because Anania and Sapphira it was through the punishment of the Holy Spirit. Obia no me o. Holy Spirit na strike you. Say dey be ye ehun beto omo so. Ehun beto omo so. Na obia ni boni bi o. Exactly. He had his reason. So ma ehun ton krofo ne so. Eno obia mbie na no. Peter used just common word. Now you say there is Sapphira. There is a pure so say the mokoto ye no anu no ana o se an o se hwe ni yo na ukuru ne de ne ko no o ti ase na se onim se eno kra no sa o hwe 4 no o hwe Acts chapter number 4 verse 36 no ansa no waba 5 no Anania ne yiri be wu na 36 no 436 no o se okay na asuafo no pii adikan asafo no pii adikan kotonton won de aba am ya chem am obi anya bi nti just imagine so obi akoton fie obi akoton masase ya ba chem Sapphira agibi Anania agibi ana duru Anania no so koton no de mbra okoye okoton ya wo ba no ani tie mro so enokoyi ni de no sie na wo de obi akoton no de aba waje di o de okoton ba on say eye bone wo hon kronkronim eye busude wo hon kronkronim exactly yeah enokum exactly Peter kese no